a personality who loves art and culture. And you know, the governor of Maharashtra is such a big assignment. He will be always busy with so many activities, but still he makes it a point to participate and honor the award winners. And really, it's so nice of him that he makes point to come and give a nice blessings to all the people. Give a big welcome to them. आशा भोसले जी, मेरे को एक शक आ रहा है, वो कुछ अमृत पिया पी लिया, नहीं तो क्या ये जमाना कितना 40 साल से वैसे गया। फिल्म में हीरोइन्स एक्ट्रेस लाइक रेखा दे विल कॉन्कर एज बट नॉट सिंगर्स। रेखा देखिए हमें सुंदर होता है, लेकिन आशा जी भी I took her exactly 30 years back to Hyderabad when we had a function for P. Sushila, 7th Jubilee function. Again, 15 years back, she came to Visakhapatnam. And now also. Absolutely, the secret I tell you, जिसका खून में, दिल में, मन में संगीत का शक्ति होता है, उसको हमेशा वैसी नौजवान होता है। हमको ही नहीं मालूम, फिर हम किससे बात करते हैं। She simply enthralled the billions of people, the music lovers. We have seen now the way she just merges with the character of the film and the way she sings. We feel as if the real artist is singing, but she sings. And she's a living legendary who actually almost sang 12,000 songs in more than 20 films. For more than 60 years, phenomenal and spectacular and parallel magnificence. So I'm very happy now she's getting that customer. Another beauty is Rekha. वो भी थोड़ा अमृत पी लिया, वो भी वो ये देखा तो अभी 30-40 साल से वैसे दिखा। All young people should learn from Rekha and Jayprada how to be beautiful. Your beauty should be eternal with your efforts, with your sadhana, and with your positive energy. That is very important. So, Rekha is Rekha is a great artist, actress, and she speaks with Telugu, Tamil, Hindi, English, all languages, and she's a very wonderful personality as an actress and looks so cute and smart. Give welcome to her. Now, Jayprada. वो भी अमृत पी लिया है, but one partiality, she's of Telugu girl. Rekha also. Telugu है लेकिन हिंदी का बहु बन गया। हिंदी, they have become the daughters of the Hindi. She actually made a mark. 6 years she was in Rajya Sabha and 10 years in Lok Sabha and actress in so many films, and now she's acting in 6 films at a time. I only doubt, normally people who are born in Andhra won't be so fair. I don't know how she's so fair, I can't. वो राजमंड्री में पैदा हुआ, इतना कॉम्पिटिशन कैसे आया? Jackie Sharaf is a very striking personality. In the films, he beats the hero, or sometimes he troubles the heroine also. Sometimes he loves them. He is a very phenomenal, towering actor. And Jackie Sharaf, see the style that it is. And Padmini Kolhapur, once upon a time, Prince Charles came, who is this beautiful girl at the Poonam Dillon. But she is born in Punjab, therefore she is very fair, we have to accept.
Chopra. See how beautiful she is? She is actually cousin of Priyanka Chopra. So Priyanka Chopra, Pranit Chopra, दोनों बहुत जोड़ी है, बहुत अच्छा है. Then Pranit Chopra, her career is actually exemplary. She came as executive, started a career, then incidentally, accidentally she entered in the film industry, and now वो बहुत सुंदर लग रहा है. My daughter Pinky had all praise for her. So especially she said, Pranit Chopra must be here. Thank you. Then another great singer who is actually a jury member, Alka. Now she feeling shy to sing before Asha Bhosle, but I won't leave her until she sings a song. Then another the biggest pillars for this function, two cute couple. Who are the couple? Anuranjan and Seshan. I really wonder. I have never seen them fighting. Very possible. Normally, husband wife, कभी-कभी लड़ता है, everybody. But I never seen them fighting. If she gets angry, he is very happy. He controls. If he is angry, she controls. Ask Anushka what happens at home. Huh? I said ask Then every successful man behind is the lady. I'm instantly successful because of my wife. She sits back seat. She won't come front seat. Cheers, Vaidilali. So I'm in parliament for last 22 years, but she is my boss. My wife. So, no, but actually, Yashopraji, the behind Yashopraji's success was family. Yeah. She is in the life, Dil ka or Shakti ka personality. She fights, she is a challenge, she is a singer, she is a writer, and she used to guide, advise, and now everybody sitting guys, she wants to be distinguished person sitting among audience. Chopra, the great personality. How? Film making money is incidental. But making films with a romantic scenario and background and making all youngsters to enjoy the dare and actually doing romance with the heroine, that is his creation. What all films he made, youngsters enjoy. And he is the first person who could successfully direct for more than 50 years, Zilpal. In Indian film industry, any top directors could withstand for 20 years, 30 years, not 50, more than 50 years. 50 to 60 years, he was continuously making films and he created a history and instantly we became best friends ever since almost 30 years. And every day we used to speak to him on telephone and we both made films, Chandni and Rajni, great films. Actually, we have those two films, even today people get always thrilled to remember these two films. So we became very close by making these two films jointly as partners. Then he is untimely, he is leaving this world and merging with God. I thought that such great personalities, legendaries, if you institute an award, you'll be able to perpetuate his memory. I got the thought. Therefore, I said my Subbaraman Foundation should institute an award in his memory, which carries 10 lakhs rupees and Swarna Kankan every year, and give the award to a distinguished legendary personality in the film industry. So, first year, we have given award to Lata Ji. Second year, we have given award to Amitabh. The third year, beautiful lady who is sitting here, Rekha. The fourth year, they are going to Shah Rukh Khan. So this year, another legendary in the musical world, the people
who loves her music is Asha Bhosle. So, and besides that, I find today the galaxy of personalities, stars from TV, stars from film industry, and also many technicians and distinguished personalities. And I must admire all of you for having taken pains to participate in this function and make it more colorful and nice. Then, lastly, I must say, what is Mr. Subramanian gets by arranging functions, organization? It's a pleasure for me. In fact, last few months back, I organized in my constituency in Visakhapatnam the film awards. PSR giving a film awards. In presence of 1 lakh people, I organized. Perhaps in history nobody could organize. So I gave awards for almost 50 stars from Telugu, Hindi, Telugu, all languages. Jayatwada Bhavik Brahma Bhujanga Mastura Thaga 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 Vanirga Matkarana Pala Havyavad Dhimi 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 Mudanga Tunga Mangala Dhanikrama Pavahtida Pachanda Tanda Vashiva. Lord Shiva is all of you. I Aishwari Bhava. So now, thank you all of you. So, can I give the mic to you? I'll just step down and give you the mic. Thank you. What can I say about multifaceted and multi-talented lady like Asha? She is an amazing person, not only because she is one of the greatest singers of this country. In fact, if you come to think of it, 95% of the music this country is owned by just the two sisters. So, not only is she such a great singer, but I'll tell you about her life. Everybody knows about her as a singer. She is a fantastic cook. Nobody knows that. And she has promised to cook for me. Damn it, for that day. Also, she's a wonderful mother-in-law and a wonderful grandmother and a very sensible businesswoman also. Wow. She is, as I told you, she's multi-talented, multifaceted. And above all, she's a lovely person. She has this joy of a life. And nothing gets her down. That's the best part of her. Nothing gets her down. She's always smiling, always calm. And that is one thing which and it shows on her face also. Because she is a very happy person. Anyway, Asha ji, we love you. We really do. And as they say, Asha Bhosle Zindabad. Now, Jackie Sara must speak. Respected seniors, Governor Sahib, all my colleagues and all my senior ladies and gentlemen, बड़े बोलने को कुछ नहीं है, नसीब भाई के सेम स्टेज पे खड़ा हूँ जहाँ पर आशा जी बैठी हुई हैं और ये मौका मिल रहा है कि उनको अवार्ड मिल रहा है और मैं हूँ. I'm so honored and so humbled and so grateful for everybody for calling me Rekha ji and Pam ji. मैं आप सबको प्रणाम. David भैया, Fat Cat, my friend, I love you too much, Rahul ji. The gang out here anyway. Congratulations Asha ji, and I don't want to say much. I can't. आपके साथ इतना शिवम का आपने game बहुत. All my love to everybody out here, affection, and
Congratulations, lady. Thank you so much. Now, Padmini will speak, Badrikula. Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, a very good evening to you. I'm once again very pleased to be part of this most memorable evening. Thank you very much, Pamela Chopra, for having me on the jury. Thank you very much, Mr. Subirami Reddy. What can I say about Reddy Garu? I mean, he's not just a politician, a filmmaker, a businessman. He's so spiritually inclined. He has been instrumental now recently at the Mahashivratri. He has had a pratishthan of 1 crore Shivalingams in Vizag. And thank you, Reddy Garu, for inviting me here and making me part of the jury. The recipient of the Great Yash Chopra Memorial Award, Miss Asha Bhosle, the iconic singer, the evergreen singer, the internationally acclaimed singer. We are so proud of you, so proud of you. You have not just made India proud, but Maharashtra proud. I am so happy to be part of your family, Ashatya. She is my bua. And आज मैं खड़ी हूँ सिर्फ इनकी बदौलत, just because of her, she brought me in this industry, and I'm so grateful to you, Ashatya. So grateful to you. Thank you so much. There's love, passion, romance in the air today, purely because of Mr. Yash Chopra. I've not had the opportunity of working with him. It was a huge loss. I missed out on that opportunity. Great loss for me. But he's going to hold a special place in my heart. He not only is a great filmmaker, a great craftsman, he was a wonderful human being. I've had the chance to interact with him, and he will be missed eternally. Thank you very much, and have a great evening. No, you are listening to only speeches. He was listening to songs also. Alka, let me must sing, that's all. No audible. Come. सबसे पहले just like to say that I'm greatly privileged and honored to be part of this jury here, and for that I'd like to thank Subramani ji, Pam ji, Shashi and Anu. Thank you so much for giving me the privilege. Yash ji, everybody knows that he is one of the pillars of the film industry. ये वो पिलर है जिस पर इंडस्ट्री टिकी हुई थी और टिकी रहेगी हमेशा. His name, उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जा रहा है आशा जी को, और आशा जी को तो इतने अवार्ड मिले हैं कि कोई कमी नहीं है. और honestly, we talking about her is छोटा हो बड़ी बात. She's too huge an artist and a personality for me to talk about. But I'm just privileged that I'm here on the same platform as her. यश जी के जो गाने थे, that brought romance and the essence of romance and music into our lives. उनके गाने सुनकर, उनकी फिल्मों के गाने सुनकर, उनकी फिल्में देखकर, we used to all, we all used to go into a trance, into a dream world, and we all used to be hoping कि इसी तरह की हमारी लाइफ में भी कोई शाहरुख आएगा, कोई ऐसा कोई आएगा जो will just sweep us off our feet. And I just like to say कि आज आशा जी को ये सम्मान दिया जा रहा है, उसके लिए आशा जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो. It's definitely because the award is a very prestigious one. Yash Chopra Memorial Award is indeed a very prestigious award. और आशा जी के लिए this is definitely another feather in her hat, which is already full of many feathers, of course. And दीदी
not only do we admire her as a singer, the whole world does, but having met her a number of times, it's amazing the kind of youth she manages. Her youthful demeanor, her energy, her sense of humor, of course being excellent cook. मैं जब बोलती हूँ आज दीदी आप सुना है बहुत अच्छा पकाती हो, आओ खाने घर पे आओ, लेकिन अभी तक जा नहीं पाई हूँ, very soon I will. So welcome all of you here, and once again very happy to be part of this. Yeah? You have to sing the song. No. That's why you're standing here. So Madam is very cute. A big round of applause for him. आशा जी के सामने कहते रहे थे बोलना तो आशा जी बोलना भी मुश्किल है, तो गाने तो बहुत दूर की बात है. I don't think I can take that. आशा जी के लिए गाइए. आशा जी के लिए मैं अपना गाया हुआ गाना गाऊं इतनी गुस्ताखी में नहीं कर सकती, और उनका गाया हुआ गाना गाऊं इतनी हिम्मत में नहीं कर सकती. So I think it's better to just leave it at this, and thank you all for being here. आशा जी बहुत बहुत मुबारक आपको. I heard of Lata Mangeshwar ji, of Asha ji. Aska he is actually the best singer. I don't know Sarah Moran. Please try. Now Jayaprada will speak. नमस्ते सभी को नमस्कार. आज हिज एक्सीलेंसी गवर्नर महाराष्ट्र श्री विद्यासागर जी, हमारी रेखा जी, whenever I see her, she is full of love, a big heart to hug me. I love you so much. Today, it's a big day for us because आशा दीदी के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार और एसजी का इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है. बुलंदियों पर पहुंचना बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पर ठहरना बहुत बड़ी बात होती है. तो आज हमारी आशा दीदी के लिए आज उस पुरस्कार मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ सुब्बराम रेड्डी जी को. सुब्बराम रेड्डी जी कला बंधु, a man with full of art lover. उनको इसी में एनर्जी है कि कलाकारों को और कला से जुड़े हुए लोगों से उनका ताल्लुक रखना, उनको सम्मान करना, पुरस्कार देना, इनके लिए एक ऐसे एक एनर्जी है. वो खुद बताते हैं कि मुझे लोगों को जिससे कला से जुड़े हुए हैं उनके लिए उनको साथ रखना हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है. आई थैंकफुल टू यू सर, क्योंकि आप इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी, आप राज्यसभा मेंबर होने के बावजूद, यू आर सच ए आर्ट लवर, इसलिए आप एसजी के साथ जुड़े हुए हैं. A magic person who got a lot of command for the love subjects, a person who got a lot of magic stick, who can create a film and make a big hit. So definitely SG से साथ मैं काम नहीं कर पाई, लेकिन जब SG के साथ अगर फ्लोर्स में हम मिलते थे, फंक्शंस में मिलते थे, उसी प्यार से हमें भी SG बात करते थे, मिलते थे. तो उस यादों से हम जुड़े हुए हैं. और पैम मैडम से भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और सभी यहाँ पे अनु और रंजन जी ऑल आर हियर. एंड इतने बड़े समय जो हमारे गवर्नर साहब भी हर कदम और हर प्रोग्राम पे उनका समय निकाल कर आना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात मैं मानती हूँ. एंड आई एम थैंकफुल. मैं सभी का नाम नहीं ले पा रही हूँ, वक्त तो पाबंदी है. तो मैं रेखा जी को भी मैं बताना चाहती हूँ. रेखा जी को मैं जब भी देखती हूँ तो हम दोनों को एक फिल्म में काम करने का एक मौका मिला है. तो मैं रेखा जी से हाउ टू पुट आई मेकअप, तो मैंने उनसे सीखा. तो इट वाज लाइक सो ब्यूटीफुल एंड हर ब्यूटीफुल आईज.
सो मैं उसमें मैक्सिमलिज्म करती हूँ हर एक को, मैं भी उसमें शामिल हूँ. I thankful to everybody and thankful to Subramani ji once again for giving this opportunity once again. Thank you so much. Photo girl. Your Excellency, Asha ji, Subramani Reddy ji, and my very, very beloved colleagues, Rekha ji, Jackie, Padmini, Alka, and Pariniti, the youngest and the most vivacious of us, Anu and Shashi. First of all, I must just thank Suviram sir for this amazing memorial and this honor and his eternal memory which this award you have constituted. For me, yes, she is the person whom I'm going to be eternally grateful for getting me into this line. I don't know where he spotted me and gave me the break-ins to shoot. And after that, he gave me the most memorable film which any actor could ask for, Nuri. And Pamji and Yashji have been my family in the true sense since I have grown up in front of them. And I'll always hold very, very precious and cherish all the moments which I have spent in their house, with them, and all the love and affection I've got through them. I think this award especially is more precious this year because Asha ji, whom I call Ai, she's like a mother to me. And she is genuinely one of the warmest, most loving mother figure one could ever ask for. As Pamji said, she's not just an excellent person, but the best mother, grandmother one could ask for. And of course, goes without saying that she's one of the most versatile, best singers we have in our country, and she does us proud. I think none of us want to hear our speeches. We all know how fabulous she is. We're all waiting to hear her now. And thank you so much for having me here. And God bless you, and keep singing like this all over. She's not just singing in films. At her age, she's doing shows all over the world. And wherever she goes, people come raving about her. They say we've heard other actors singing, but when Asha ji comes on the stage, she's inimitable. There's nobody who can, come up to her standards. So here's to Asha ji. Hip hip for it here. Hip hip for it. Now, Panit Chopra will speak. I just want to say, guys, I must have done something right to be on this stage today. Honestly, I cannot believe I'm here. We are a part of so many events and so many different things and people that we meet, but I'm just sitting in shock since the time I've come here, when I'm looking at the people in the audience, when I'm looking at this, when I'm looking at the names that are being spoken about, the people that are being spoken about. I can't believe that I'm here, but I'm very happy that I'm here. I just want to say one very, very small story which I will never forget in my life, and I want all of you to know it. I'm a very, very proud YRF girl. I've had the privilege to debut under the Yash Chopra banner, even though I could never be directed by him, but he was the cutest, sweetest, friendliest mentor to have. And I remember one day, only my first film had released, Ladies vs. Vicky Bell, had just released, and I was shooting for Ishaq Zadi. So at 6:30 in the morning, I was on set, and suddenly I get a call on my phone, and it says, Yash Chopra calling. तो मुझे तो पहले हार्ट अटैक हो गया कि why is Yash Chopra calling first of all, like मुझे डांट पड़ने वाली है या something, because I was still very new, I didn't know how it worked. So I got very stressed. So I went in the corner of the set and I took the phone and he said, हाँ परिणीति, मैं यश चोपड़ा बोल रहा हूँ. तो I said, हाँ यश जी मुझे पता है आप कौन हो, आप बोलो क्या हुआ. So he said कि कल रात को मैंने आपकी पहली पिक्चर देखी. तो मैंने कहा अच्छा तो क्या हुआ. I thought that he'll say कि you're very bad and we can't take you in the film like this and what have you done and all. But he said to me something that just made me cry. And he said कि परिणीति मैं तुझे बोलना चाहता हूँ कि thank you कि तूने मेरी पिक्चर करी.
And I couldn't believe that Yash Chopra the Great was saying this to me. I was a nobody. And I just realized in that instant that there is nothing bigger than humility. The bigger you become, the more humble you should become. And that is something that I always remember, Yashji. And I miss you very, very much. And I'm proud to be here, to be, a part of this day for you, Asha ma'am, क्योंकि आपके गानों पे मैं बड़ी हुई हूँ. मैंने बहुत प्रयास किया, आपके गानों पे बहुत बेसुरा गाया है, लेकिन आपके सारे गाने मुझे बाय हार्ट आते हैं. So I'm so happy and I'm so thankful to everybody who's made it possible for me to be here, and I'm just here to enjoy this evening and watch from the sidelines. So thank you everybody, and ma'am, it's an honor to be here. Thank you everyone. Now, the beautiful Rekha will speak. Namaskar, good evening. I'm here because of two people I love very much. Yashji and Asha Tai. And His Excellency, thank you so much for gracing this occasion. It's such a pleasure and an honor to share space with you. And Subiram Reddy garu chala thank you again. Sir, much more. Thank you so much. Last time I forgot. I was so excited when I got my award that I forgot to say thank you to him. So that's what happens here. Anyways, lots has been said about Asha Tai and सूरज को रोशनी दिखाने वाली बातें, छोटा मुँह बड़ी बात, मैं क्या बोलूँ? She's just a part of me. She was always a part of me. That's what I believe. She was a part of me, a very, very integral and the most beautiful part of me. And I didn't know it then when I was a child, but when I came into the industry and when she started singing for me, that's when I realized, oh, this is what it meant. To be a part of somebody so beautiful in every sense of the word, inside and out. Asha Tai, what can I say about you that you already don't know? I don't speak in words. आप जानती हैं कि मैं अल्फाज में ज़्यादा बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप जानती हैं ना मैं आपके लिए क्या महसूस करती हूँ. लेकिन कभी-कभी जिसको प्यार करते हैं ना, कभी-कभी बोलना ज़रूरी है और ये मौका भी है, दस्तूर भी है. अव्वल तो आशा ताई, मैं जिसको प्यार करती हूँ उससे बहुत दूर भागती हूँ, और जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे तो मैं कौन सौ मील दूर भागती हूँ. या तो मैं खुद भागती हूँ या दुनिया मुझे भगा देती है. लेकिन इतना मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने मंगेशकर परिवार से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ. पहले भी कह चुकी हूँ और मैं बार-बार कहूँगी कि आशा ताई and Lata Didi are two apples of my eyes. मतलब I do not separate them. For me, Asha Tai is the same as Lata Didi. Lata Didi is the same as Asha Tai. They are twins, adjoined twins. It's like they are, मैं अर्धांगिनी, मतलब they are two ardhanginis of this thing, this small thing called Rekha. Thank you for being that, Asha Tai. Thank you. And thank you so much for pouring the soul into my performances and giving a voice, being the sole voice of whatever I've done in the films, because without you, without your feelings, I would have never been able to dance like that, to be able to sing like that, to be able to bring that look in my eyes. मैं सिर्फ आँख बंद करके सोचती थी कि आशा ताई राज कपूर की पार्टी में आकर के बोला था, तुम राजगान कर रही है ना? हाँ, मालूम है ना, खयाम साहब के गाने मैंने गाए हैं. तो याद रखना, अगर तुमने गलत और ग्रेसफुली डांस नहीं किया तो समझ लेना तुमको किसके साथ याद है ना आपको? तो मैं दिल चीज क्या है कर रही थी या इन आंखों की मस्ती कर रहे थे, मैं सिर्फ आशा था ऐसे डर के मारे वो सब परफॉर्मेंस जो भी आप देख रहे हैं, it is because of no, ये तो मजाक हुई, but this is serious, it's a true story. But thank you, Asha Tai. I want to tell you one thing is that yes, you're a great artist. Yes, everybody knows you're a great person. But I want to tell you what I have learned from you from afar. I have learned कि गम आए खुशी आए, जिन मरहलों से भी आप गुजरे, जितना मुश्किलात का आपको सामना करना पड़े, लेकिन आप हमेशा
आशाता ही रहेंगे, मतलब मुस्कुराती रहेंगी। भगवान अगर सुन रहे इस वक्त तो मेरी उम्र भी आपको लग जाए और आप 100 करोड़ साल जिए, वो तो रहेगा इतना क़यामत तक, जब तक दुनिया है और आसमान है, सितारे हैं, चांद सूरज है। आपकी रोशनी और आपकी आवाज़ गूंजती रहेगी, चमकती रहेगी, जीते रहेगी आशाताएं। Thank you so much, Pami, for this wonderful evening. Thank you all for being here. Thank you for your patience, Ashata. Now, I request His Excellency, I request Excellency to speak. My esteemed friend and Member of Parliament, Dr. T. Subbaram Reddy, Srimati Pamela Chopra, and other distinguished members of the selection jury, Srimati Jayaprada, Srimati Rekha, the brightest star of today's evening, Srimati Asha Bhonsle, Sri Shashi Ranjan and Srimati Anu Ranjan, invitees, dear friends. I am truly delighted to associate myself with the presentation of the Yash Chopra Memorial National Award instituted by TSR Foundation. This is my 4th year of attending and presenting the Yash Chopra Memorial Award. This time I suggested my friend Dr. Subbaram Reddy to change the chief guest, but he didn't agree. My association with Dr. Subbaram Reddy is so old that his invitation becomes an order for me. I am happy that he prevailed upon me to come. I am feeling extremely honored to have been asked to present the Yash Chopra Memorial National Award to the legendary playback singer Srimati Asha Bhonsle. I have grown up listening to the melodious songs of Asha ji from my childhood. In fact, several generations of people from India and even abroad have grown listening to her songs. Every song sung by Asha ji, be it in Hindi or in Telugu or Tamil or in Marathi or for the matter in any languages, is fresh in the memory of the people, and even today, young people sing those in reality shows and singing competitions. I have no hesitation to say that Asha ji gave eternity to lyrics through her superb rendition. By honoring her with the Yash Chopra Memorial Award, the stature of the award has been enhanced. I congratulate Asha ji for accepting this great award. I also congratulate and compliment the most distinguished jury comprising Srimati Pamela Chopra, filmmaker Boni Kapoor, singer Alka Yagnik, actress Padmini Kolhapure, director Madhur Bhandarkar, scriptwriter Hani Irani and Srimati Anu, and Sri Shashi Ranjan for selecting the most deserving winner of in the form of Asha ji. Ladies and gentlemen, the host of this evening, the humble, smiling and ever so cheer Dr. Subbaram Reddy is a multifaceted personality. When I was the minister in the cabinet of Sri Atal Bihari Vajpayee ji, I was in the Home Ministry. I was in second in command in the ministry. Advani ji was my senior colleague. I always misunderstood Subbaram Reddy as a film actor because I was not well acquainted with this field. I am coming from BJP in Andhra. You know, the BJP is a very simple party. I was always a leader of the party in assembly. But subsequently when I came to Delhi, I came to know
what Subramanian Reddy ji is. He's been a parliamentarian, a philanthropist, and above all, a warm-hearted and religious-minded person. Even though he belongs to a different political party, I call him a party man because of his penchant for hosting grand star-studded parties in Delhi and other parts of the country. As a film producer, Dr. Subramanian Reddy has produced some of the finest films, including a couple of films by Yash Chopra ji. By instituting Yash Chopra Memorial Award, he has done his best to perpetuate the memory of the legendary filmmaker. I congratulate and compliment Dr. Subramanian Reddy, and I request him to continue this for long. Ladies and gentlemen, the Yash Chopra Memorial Award has been presented to stalwarts like Bharat Ratna Lata Mangeshkar, Sri Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan ji, and Srimati Rekha. This is for the first time that the award is going to the same family, the first family of playback singing in India. Speakers before me have spoken of the greatness of Asha ji. I think she is a unique singer who has delivered the widest range of songs from the different genre. Asha ji has sung Lavani or Ghazal with the same grace, ease and perfection, as she has sung devotional songs, disco songs or pop songs. She has sung for the best of musicians in India, such as Madan Mohan, Jaydev, S.J. Burman, O.P. Nair, Naushad, Khayyam, Ravi, Salil Chowdhury, R.D. Burman, Ilayaraja, A.R. Rahman and many others. The second most important attribute of Asha ji is her courageous nature and her spirit of experimentation. After Pandit Ravi Shankar, the great sitar maestro, it is Asha Bhosle who took Indian music onto the global stage. In that sense, Asha ji is India's ambassador to the world of music. During the last more than 7 decades, Asha ji has sung around 20,000 tunes in 20 languages. She has also recorded with Robbie Williams, Michael Stipe and the Kronos Quartet, and lent her name to Brimful of Asha, one of the landmark #1 hits of the 1990s in the United Kingdom. I have listened to many songs of Asha ji from her non-film private collections. Dear friends, Indian films are watched, admired and appreciated not just in India but in the entire Indian subcontinent, including in Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Central Asian countries, Russian Federation countries, Egypt, Indonesia and even in European countries. These days, Indian movies are becoming very popular in China and Japan too. The reach and popular appeal of Hindi cinema is unimaginable. I want Bollywood to use its popularity and potential to promote and foster brotherhood, harmony and friendship among nations of the world. The Indian cinema owes its popularity to many towering men and women, the actors, directors, film producers, lyricists, musicians and above all, playback singers like Asha ji. I congratulate Asha Bhosle ji for her services to the world of music. I congratulate her once again and wish her a long life and best health to continue to serve the cause of music in India. Once again, I thank Dr. Subramanian Reddy and TSR Foundation for selecting Srimati Asha Bhosle ji for the Yash Chopra Memorial Award and for inviting me to do the honors. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra.
I request Asha ji to come over here to receive award. बस वैसे एक्सक्यूज मैम एक्सक्यूज मैम थोड़ा दोस्त थोड़ा पीछे रेखा जी रेखा this side. नीचे बैठने तो मैं पॉसिबल नहीं है नीचे बैठने तो मैं पॉसिबल है सर थोड़ा पीछे आ सकते हैं आप आराम से आपके बाजू में कोई है नहीं वेरी बैड का मतलब होता है अरे हिलाओ मत यार थोड़ा पीछे आ जाओ सर थोड़ा पीछे कर लेंगे ना सब पीछे आ जाओ थोड़े थोड़ा फोटो कर लेंगे थोड़ा दिनेश अरे यार मारते दिनेश अरे क्या हो रहा है उधर गवर्नर साहब को मैं प्रणाम करती हूँ और रेड्डी साहब को भी प्रणाम करती हूँ। बाकी सब मेरे से छोटे बैठे हुए हैं, आप सब जानते ही हैं इनको मैं आशीर्वाद देती हूँ। 1943 में मैं हिंदी में बोलूँगी क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हिंदी में बोलते हैं। माथाबाल फिल्म के लिए मैंने पहली बार जो गाना गाया था 43 में, उस वक्त मैं 10 साल की थी। उस वक्त से लेके उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे और अंग्रेज़ों का ज़माना था। वैसे हम अंग्रेज़ों के ज़माने के सिंगर हैं। वो ज़माना और था, ज़माना कोई भी हो, फिर भी हमको लाइफ की स्ट्रगल करनी पड़ती है। लाइफ की स्ट्रगल, जीवन की स्ट्रगल, काम की स्ट्रगल। काम मिलना मुश्किल था, स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल करते करते स्ट्रगल करते करते बहुत साल निकल गए। यंग थे बहुत। उस वक्त एक नई
नई फिल्म मेरे पास आई, उसका नाम था नया दौर, B.R. चोपड़ा जी की फिल्म। उसमें हीरोइन के गाने थे। हम लोगों को हीरोइन के गाने कभी मिलते ही नहीं थे, तो हीरोइन के गाने थे, पिक्चर बहुत चली। उसका जब पहला गाना मैंने रिहर्सल करके मैं बाहर जा रही थी, तब B.R. चोपड़ा जी ने, मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे को कहा, आशा रुक जाओ। मैं रुक गई और मैं पलट के देखी, मैंने कहा पता नहीं क्या गलती हो गई है। तो देखा, मुझे कहा कि मेरे छोटे भाई यश से मिलो। मैं छोटे भाई की तरफ देखा, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद चप्पल, घने बाल और सफ़ेद नहीं काले बाल। उस वक्त मैंने उनको पहली बार देखा और उन्होंने कहा ये मेरा छोटा भाई यश है, इसका नाम जैसा है वैसा इसको यश मिलेगा लाइफ में। बड़े भाई साहब ने कहा तो मैंने कहा तथास्तु। उसके बाद रिहर्सल में, रिकॉर्डिंग थिएटर बहुत दूर होता था और चल के जाना पड़ता था। जो कंसर्ट जो होता है जहाँ रिकॉर्डिंग बजता है वो बहुत दूर था, तो उस वक्त हमको बहुत टाइम मिल जाता था, क्योंकि रिकॉर्डिंग आके इसको पीछे उसको नीचे जो मतलब हिलाना डुलाना सब करते थे म्यूजिशियन को। लाइव म्यूजिशियन होता, लाइव रिकॉर्डिंग होता था। आज के तरह रिकॉर्डिंग नहीं था कि हेडफोन लगा के गाना गाया, और वो रिकॉर्डिंग लाइव होता था। और सबसे बड़ी बात कि 2 ट्रैक में होता था, आज के जैसे शॉर्ट ट्रैक्स नहीं है, 4 ट्रैक बहुत बड़े। पहला 6 ट्रैक जब आया, राजकमल में आया, तब हम लोगों ने जश्न बनाया था कि 6 ट्रैक आ गया। तो 6 ट्रैक पे, 4 ट्रैक पे, 2 ट्रैक पे वो रिकॉर्डिंग होता था। उसका रिकॉर्डिंग आज भी आपको अच्छा लगता है। फिर भाई साहब ना हमारे थोड़े से पहले थोड़े बोलते नहीं थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे से बात करने लगे। बात करते करते उनको पता लगा मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, तो वो खाने के बड़े शौकीन थे और किसी बात का शौक नहीं था उनको, खाने के शौकीन थे। बोले मैं एक मुर्गा खा जाता हूँ। मैंने बोला एक मुर्गा क्या होगा, पंजाबी आदमी के लिए 2-2 मुर्गे खाने चाहिए। ऐसे मैंने उनको चिढ़ाती थी, तो मुझे बोलते थे कि नहीं। तो मैंने ऐसे ही वो बातें हुआ करती थी और रिकॉर्डिंग में वो आते बैठते थे। और आर्टिस्ट कैसे गाने वाला है, मतलब पिक्चराइज कैसे होने वाला है, सिचुएशन क्या है, मैं कैमरा कहाँ से लगाऊंगा, ऐसे ऐसी बातें मेरे से करते थे। मैं बोलती थी भैया बताइए ये गाना किसके ऊपर हो रहा है। वो हो रहा है एक हीरोइन के ऊपर, वो उसकी बात मत करो, खूबसूरत है वो। मैंने कहा खूबसूरत तो हो गया, थोड़ी खूबसूरत है। तो हाँ बोले खूबसूरत है, और मैं कैमरा ऐसे लगाने वाला हूँ, सिचुएशन ये है, उसका ये है, वो सिचुएशन पूरी बता देते थे। और मेरे से बहुत घुल मिल गए थे, मतलब बहुत अच्छा। तो मैं उनको बोलती थी बोले भैया कुछ आप बच्चे का कांटा नहीं फेंक रहे आजकल, तो क्या मतलब है। मैंने कहा आप मुर्गा ही खाते हैं, मच्छी नहीं खाते आप। तो नहीं मैंने कहा मच्छी को कांटा डालो तुम। मैंने कहा फिर मैंने बोला शादी कब करने वाले हो। शादी मछली वछली नहीं पकड़ता हूँ मैं शेरनी रहने वाला हूँ। जब शादी हुई उनकी तो मैंने भाभी को देख के कहा भैया खूबसूरत शेरनी लाए हो। भाभी मुझे बोल रही थी कि तुम्हारी भैया की बातें जो होती तो मुझे बताओ, तो मैं अभी बता रही हूँ, सबके सामने बता रही हूँ। स्विट्जरलैंड उन्होंने बहुत खूबसूरत किया। स्विट्जरलैंड की जितनी अच्छी जगह थी वो उनके कैमरे के लेंस से वो इकट्ठी करते थे, और इतना खूबसूरत उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया कि दुनिया में सब लोग स्विट्जरलैंड जाना शुरू कर दिए। अपने लोग तो है ही वैसे, जब कोई चीज़ खूबसूरत देखते हैं तो वैसे इंडियन लोग चले जाते हैं। आजकल वहाँ जाके इंटरलाकन में आप देखेंगे वड़ा पाव इतना मिलतो, અહીંયા મળશે ખાંડવી, અહીંયા এখানে मुड़ी पुचका पावा जावे, ऐसे पंजाबी खाना लगता है, इसे बोर्ड लगे हुए हैं, हिंदी में लिखे हुए बोर्ड लगे हुए हैं इंटरलाकन में। इंटरलाकन में स्विस
मतलब श्री सरकार ने कहा कि उनको समझ में आए कि ये आदमी कितना बड़ा है। आप देख ही चुके हैं उनका कितना मान सम्मान हुआ है, लेकिन उन्होंने उनके मान सम्मान में उन्होंने इंटरलाकन में उनका स्टैचू बिठाया हुआ है। और बाहर की कंट्री में जब मेरे भैया का स्टैचू मैंने देखा तो मेरे आंख में आंसू आ गए, क्योंकि पहले कहा कि इंडिया जिंदाबाद। मैंने भैया से बोला, भैया आपका संगीत जो पहले था उससे अब ये अच्छा होने लग गया है, क्या बात है? आप किसी को बोलेंगे नहीं तो दीदी, ऐसे उन्होंने अपनी आवाज में कहा। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी। हाँ बोलना मत, लेकिन मैंने ना तेरी भाभी को ये काम सौंप दिया है आज। मैंने अच्छा, भाभी अच्छा गाती है, भाभी अच्छा म्यूजिक समझती है, फोक म्यूजिक गाती है, इसीलिए आपका म्यूजिक बहुत अच्छा होने लग गया आजकल। तो उन्होंने हंस के कहा कि हाँ हाँ। मैंने कहा आपने ये बात बहुत अच्छी की, क्योंकि आपका म्यूजिक का जो लेवल है वो भाभी से जरा कमी है। शरारा शरारा मेरा उनका आखिरी गाना था। भैया भाभी को मैंने बिठाया, मैंने कहा कांच के सामने आप बैठो। म्यूजिक डायरेक्टर कौन था मुझे अभी भी पता नहीं है, लेकिन शरारा शरारा मैंने भाभी से सीखा था। और भाभी कहती थी कि हाँ ये हरकत अच्छी है, हाँ ये सलामा ये आप भी गाइए, कोई बात नहीं है। मैं उनसे पूछ के गाना में गाती थी, और वो गाना मेरा आखिरी गाना उनका था। भैया वैसे मिलते थे बहुत स्टूडियो में। मैंने गलती से एक माई फिल्म में काम कर लिया था। मैंने क्यों काम किया था मुझे मालूम नहीं है, कोई मुझे पता नहीं कि मेरी माँ से हम माई कहते थे माँ को, तो इसीलिए मुझे ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करके पिक्चर मेरे से साइन करवा दी। पिक्चर मैंने किया तो उसका जो क्लैप होता है वो भैया ने आके दिया। वो यश भैया ने जब क्लैप दिया तो मैं कांप रही थी तर पहला शॉट देने के लिए। मैंने वहाँ इतने बड़े डायरेक्टर के सामने, जिसने 22 पिक्चरें खुद डायरेक्ट की हैं, लाइफ में इतनी पिक्चरें मेरा नहीं ख्याल है कोई करता होगा, 22 पिक्चरें। तो मेरा ख्याल है कि मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने भैया से कहा भैया ये मेरी पहली और आखिरी पिक्चर है, मैं इसके बाद काम नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, अगली पिक्चर में मैं बना रहा हूँ उसमें आपको काम दूंगा मैं। मैंने कहा आपने इतना बहुत कुछ है। आज मेरा एक बात का मुझे सवाल का जवाब कभी मिलता नहीं है, अगर भैया यहाँ होते तो, ये तो का जवाब कभी मिलता नहीं है। हमेशा मेरी लाइफ में तो रह गए, बहुत तो रह गए। अगर ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो। और आज मुझे खुशी भी है और दुख भी है, भैया नहीं है इसलिए। नमस्ते। No. I request Asha ji, one sentence song. One word. गाना गाती हूँ, वहाँ जाके गाती हूँ। पानी की सुनिए। पानी। Water. या। पूरी मारा. गाना। You didn't sing? Alka, you're useless, baby. You didn't sing. एक ही लाइन गाती हूँ। You open one for me. ये गाना जो है, इसको मुझे लगता है कि गीता का सार है। ये गीता की जो फिलॉसफी है इस गाने में है, लेकिन ये गाना क्रूनर के तरफ दिया हुआ था। आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तो, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तो,
जो भी है बस यही एक पल है। ला 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 ला। Hello. Thank you all very much. I hope, I'm very happy to have had you all here. And thank you to dear respected Governor Sir, Subhi Sir, all the guests. And thank you Asha ji for being with us. And I would like all of you to please now join us for dinner. Thank you. Poonam, you got Asha ji's bag?